இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஆடம் பண்ண 3 மிஸ்டேக்கும் எப்படி ஏசாமி ரெக்டிஃபை பண்ணாரு. ஆடம்னால நம்ம ஆடம் brought death, spiritual death to us through flesh, through his sinful self desires, through the power of tongue. Adam faced death by flesh, by sinful self and by tongue. இதனால நம்மளுக்கும் ஃப்ளெஷ் ரூல் பண்ணிச்சு, சின்ஃபுல் செல்ஃப் ரூல் பண்ணிச்சு, டங் கில்ட் கான்ஷியஸ் ரூல் பண்ணிச்சு. இந்த மூணுமே ஒரு மனுஷனை இன்னும் வரைக்கும் ரூல் பண்ணுது. எவ்ரி மேன் ஹூஸ் லிவ்ஸ், he is ruled by his flesh, he is ruled by dead deeds, he is ruled by his sinful self, and he is also ruled by his tongue. இது ஆடம் பண்ண 3 தப்புனால வந்த அந்த காரியத்தை எப்படி வந்து ஏசாமி ஓவர் கம் பண்ணார்? ஹவு டிட் ஹி ஓவர் கம் ஹிஸ் ஃப்ளெஷ்? என்ன பண்ணி தன்னோட ஃப்ளெஷ் டிசையர்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு மீட்பு கொடுத்தாரு? ஏசாமி என்ன பண்ணி எனக்கு சின்ஃபுல் செல்ஃப்லேருந்து மீட்பு கொடுத்தாரு? த பவர் ஆஃப் சின்ஃபுல் செல்ஃப்லேருந்து ஏசாமி என்ன பண்ணி த பவர் ஆஃப் டங்லேருந்து என்னை விடுதலை ஆக்குனாரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இது பெரிய செய்து, ஆனால் நம்ம ஷார்ட்டாக வந்து நான் இப்போ சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏசாமி வந்து சிலுவையில் கிராஸ்ல என்ன பண்ணார்னா, he crucified my flesh, he forgave my sins and dead deeds வந்து destroy பண்ணார். ஸோ இதனால வந்து Jesus crucified my flesh, forgave my sins and dead deeds வந்து destroy பண்ணாரு crossல. இதனால I was made free from the power of flesh and sin. So the sin was not able to rule me. ஏன்னா sin வந்து dead deeds யூஸ் பண்ணி தான் எனக்குள்ள வந்து கிரியை செய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு. Flesh through entered in my flesh, sin dwelt in my flesh and used the dead deeds to destroy me. Say Jesus crucified my flesh on the cross, forgave my sins, and he also destroyed the work of the devil. சாத்தானின் கிரியைகளை அழிப்பதற்கே தேவகுமாரன் வெளிப்பட்டார். அப்போ freed me from the power of flesh and sin on the cross. So Adam வந்து ஃபர்ஸ்ட் சின்ல விழுந்தது because of his flesh and dead deeds. செகண்ட் சின்ல விழுது வந்து டெட் டீட்ஸ் அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணி சின், அது மூலியமா சின் வந்து அவனை பிளைண்ட் ஆக்கி சின்ஃபுல் செல்ஃப் டிசைர்ஸை பண்ண வச்சிச்சு. ஹவு ஜீசஸ் ஓவர்கேம் திஸ் சின்ஃபுல் செல்ஃப் டிசைர்ஸ்னா, ஜீசஸ் வந்து fell as a planted seed, buried. He made himself nothing, without glory, like Adam 1. He became a planted seed. எப்படின்னா தன்னுடைய மகிமையற்று ஹானர் இல்லாம he made himself nothing when he was buried. He became a planted seed. கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து மரிக்காவிட்டால் அது மிகுந்த மகிமையை கொடுக்காது. அதே போல Jesus made himself, buried himself without glory, buried himself without honor, without glory, without honor, like Adam 1, like our forefather Adam 1. earthly மனுஷனா, ஒரு earthly மனுஷனா வந்து without honor, without glory மரிச்சு, he made, இவர் மரிச்சனால ஆடம் 1க்கு பரியானனால he made everything of us to die in Adam. Old man, நம்மள பழைய மனுஷனுக்கு மரிக்க வச்சார். அவர் பரியானனால தான் ஆடமுக்கு மரிச்சார். ஆடமோட எல்லா இதுக்கும் மரிச்சு, and he raised to be like a heavenly man who is Christ. அப்போ he made everything in me alive to
Christ, new man. ஸோ பழைய மனுஷனுக்கு செத்து புதிய மனுஷனின் சாயலா உயிர்த்தெழ வச்சாரு. அப்படி பண்ணனால்தான் sinful self has no power over me. If I am sinful self, if I am alive to Adam, sinful self can take power over me because Adam was dead in sin. அப்போ ஆடமுக்கு நான் மரிக்கலனா, கிறிஸ்துவுக்கு அலைவாலனா, I still remain dead in slave to sin. So Esami became a planted seed to make me die to the image of an earthly man, and he to make me die to the image of the earthly man and rise me to the image of the heavenly man, like Christ. He made me alive to Christ. He made me to be like Christ. அப்போ ஏசாமி அப்படி பண்ணலனா நான் இன்னைக்கு ஆடம் பழைய மனுஷனை சுமக்கிறவளா இருக்கு. அதனால தான் பழைய மனுஷனை கழிந்து போட்டு புதிய மனுஷனை தரித்து கொள்ளுங்கள். ஏன்னா பழைய மனுஷன் எனக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும், ஆடம் 1 எனக்குள்ள அலைவா இருக்கிற வரைக்கும், I am always slave to sin. So Jesus became a planted seed. He buried himself. He made himself nothing. தேவனுக்கு சமமா இருந்தும் அதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தன்னைத்தானே தாழ்த்தினார். He made himself nothing to make us something. அப்போ நான் நத்திங் ஆகலைன்னா, அவர் நத்திங் ஆகலைன்னா இன்னைக்கு நான் கிறிஸ்துவோடு சேர்ந்து உயிர் தெரிந்திருக்க மாட்டேன், புதிய ஜீவனுக்கு உயிர் தெரிந்திருக்க மாட்டேன். ஏன்னா சின்ஃபுல் செல்ஃப் டிசைர்ஸால ரூல் பண்ணப்படுறவங்க புதிய வாழ்க்கை, கர்த்தர் எனக்காக ஏற்படுத்தி வச்ச புதிய வாழ்க்கைக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியாது. நான் புதிய மனுஷனா மாறினா தான் புதிய வாழ்க்கைக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியும். And made everything of me alive to Christ. That is, made me free from the desires of sinful self. Those who are made alive to Christ, those who belong to Christ, they live following the Spirit of God. They will not fulfill the desires of sinful self because I have been made alive to Christ. I live for the righteousness of God found in Christ. அப்ப ஏசாமி பழைய மனுஷனுக்கு என்ன மரிக்க வச்சு புதிய மனுஷனுக்கு ஜீவன் உள்ளவளா மாத்திருக்காரு. அதனால sinful self has no power over me. He even crucified the power of sinful self. நெக்ஸ்ட் ஜீசஸ் became அவருடைய ஹியூமன் லைஃப் என்ன பண்ணாருன்னா, ஜீசஸ் gave this human life that we used for sin, that Adam used for sin, to obey God. இதனால என்ன ஆச்சுன்னா, ஏசாமி தன்னுடைய ஜீவனை கர்த்தருக்கு கடவுளுக்கு ஸ்லேவா கொடுத்தனால, கடவுளுக்கு ஒபே பண்ண தன்னை கொடுத்தனால, this obedience, since obedience was perfect, Jesus' obedience was perfect even to the point of death. His life, the way of Jesus became the eternal life for us. This human life became a way to eternal life for us. So eternal life நம்மள அடைய வச்சாரு. இனி நான் those who have eternal life, they are made perfect. என்னன்னா, they can control the desires of the sinful self, and moreover they can control their guilt conscience. Jesus also became God's perfect law that sets people free from guilt. அப்போ நம்மளுடைய முதல் ஆதாம்னால guilt ஏசாமி became a God's perfect law. He was a perfect person since his obedience was perfect, since he gave himself to obey God. The law of sin and death became powerless, and the law of sin, spirit and life became powerful enough to overcome the tongue. இப்போ யாரெல்லாம் லா ஆஃப் ஸ்பிரிட் அண்ட் லைஃபால ரூல் பண்ணப்படுறாங்களோ, தே ஆர் பர்ஃபெக்ட் பர்சன். தே கேன் கண்ட்ரோல் த டங். அப்போ இந்த லா ஆஃப் காட்ஸ் பர்ஃபெக்ட் லா ஆஃப் ஸ்பிரிட் அண்ட் லைஃப் இஸ் பவர்ஃபுல். They can live following the spirit. They can control their tongue.
மரணமே உன் கூர் எங்கே, பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே. ஏன்னா த்ரூ ஜீசஸ் ஹாஸ் ஒன் த பவர் ஆஃப் டங். டங் என்ன? டங் இஸ் செட் ஆன் ஹெல் ஃபயர். ஸோ அதோட சோர்ஸ் எங்க? ஹெல், கிரேவ். டெத் அண்ட் ஹேட்ஸ் ஹாஸ் நோ பவர் ஓவர் அஸ். அதனால என் ஆத்துமாவை பாதாளத்திலிருந்து மீட்டெடுத்தீர் அப்படி சொல்றாரு. ஸோ ஹூ ஹேவ் ஃபவுண்ட் விக்டரி ஓவர் டங், தே கேன் ஓவர் கம் த கிரேவ். ஏன்னா கிரேவோட முன் ருசி தான் டங், ஹெல்லோட முன் ருசி தான் டங் that we face here on earth, because the tongue is set on hell fire that comes from அப்போ கிரேவ் தான் வந்து ஹெல் ஃபயர். ஹெல் ஃபயர் அங்க இருக்கு. அப்போ அங்க எப்பவுமே பீப்புள் கான்ஷியஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி ரூல்ட் பை கில்ட். ஆனா இங்கேயே the tongue வந்து இப்போ we experience here, அது ஏசாமி ஓவர்கம் பண்ணனால ஏசாமி வந்து became God's perfect law to overcome the grave. He set people free from the power of grave, the body that brings us death. Tongue is a body that brings us death. Whoever has won over the body that brings us death has overcome grave. அவங்க வந்து grave has no power over them. மரணமே. அதனாலதான் கடவுள் வந்து முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டவர்களா நம்மளை மாத்திருக்காரு. ஏசாமியோட ஒபீடியன்ஸ் என்ன பண்ணிருக்குன்னா நம்மளை முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டவர்களா மாத்திருக்கு. அதனால whoever is born of God has conquered the world. ஸோ நம்ம ஆடம் பண்ண வந்து ஜெயிக்க முடியாத காரியங்கள்ல எல்லாவற்றிலும் இரண்டாவது ஆதாம் வந்து ஏசு கிறிஸ்து பாவத்தின் மீது வெற்றி சேர்க்க வச்சார், மாம்சத்தின் மீது வெற்றி சேர்க்க வச்சார், என்னுடைய சின்ஃபுல் செல்ஃப் மீது வெற்றி சேர்க்க வச்சார், என்னுடைய கில்ட் கான்ஷியஸ் டங் மீது வெற்றி சேர்க்க வச்சார். இது எல்லாவற்றிலும் நான் முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டவளராக இருக்கிறேன். பிகாஸ் டங் இஸ் ரெஃபர் டு a world full of evil that is among the members of our body, that curses people who are created in the image of God and exalts God. நல்லதும் கெட்டதும் ஒரே மரத்துல இருந்து, ஒரே ஸ்ப்ரிங் ஆஃப் வாட்டர்ல இருந்து வரமா, இட் எக்ஸால்ட்ஸ் காட் அண்ட் கர்சஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் கிரியேட்டட் இன் தி இமேஜ் ஆஃப் காட். அப்போ நான் டங்கால ரூல் பண்ணப்பட்டேன்னா ஐ வில் கண்டெம் மை earthly body that belongs to my ancestor Adam 1. ஸோ நான் கண்டெம் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா டங் கான்ஸ்டன்ட்லி கண்டெம்ஸ் தோஸ் who are in the image of God. இப்போ நான் டங்கால ரூல் பண்ணேன்னா ஐ ஸ்டார்ட் கண்டெமிங் மை செல்ஃப். I recognize, I judge myself in a wrong way. இதெல்லாம் ஏசாமி ரெண்டாவது ஆதமா வந்து பண்ணி முடிச்சிருக்காரு. ரெண்டாவது ஆதம்குள்ளே நான் என்னை ரெகக்னைஸ் பண்ணாதான் I will know I have found victory over my flesh, I have found victory over my sinful self, I have found victory over my tongue, I have conquered the grave, I have conquered the death, and I have been seated at the right hand side of God, enjoying his rest and glory. இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைக்காக வாழ்ந்திருக்கும். Through Christ I have received life forever in Jesus Christ. What is life forever? Life forever is the life that has found victory over flesh, sinful self and grave, and has attained the reward that belongs to God's children. பரம பங்கு அடைய வைக்குது. இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைக்காக நானும் கிறிஸ்துவோட வலது பாசத்தில் வீற்றிருக்கிறேன். இது எல்லாவற்றிலும் முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டு. வலது பாசத்தில் உட்கார்றவங்க யாருமே முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டவர்கள். நான் வலது பாசத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறேன்னா இட் ஷோஸ் தட் ஐ ஹாவ் கான்கர்ட் எவ்ரிதிங். இயேசு கிறிஸ்து எப்படி ஜெயித்து பிதாவின் வலது பாசத்துல உட்கார்ந்தாரோ அதே போல என்னையும் ஜெயிக்க வச்சு உட்கார வச்சிருக்காரு. ஆனா நான் வந்து I have to recognize myself in the right way. I have to recognize my earthly body in the right way, because my earthly body has been set free. Help it to believe. I have to make my earthly body believe. Those who are dead, my earthly body is still dead. ஆனா அதுக்கு நடந்து முடிஞ்ச காரியம் அதுக்கு தெரியாது. It is spiritually blind. I have to make the earthly body believe. நான் சில காரியங்கள் பண்ணோம் to make my earthly body believe and attain his salvation and never die. இந்த salvationக்காக தான் நம்ம எல்லாருமே, the whole creation is waiting in birth pain. The salvation that God is going to give his children. எங்க salvation நம்ம பார்க்கலாம்னா எந்த பகுதி of the body னா, ஏன்னா my soul, heavenly part of my soul is already in the seated at the right hand side of God. எந்த part of the bodyல நான் என் salvation பார்க்கணும்னா earthly part, the part that belongs to my ancestor Adam. அப்போ அந்த பார்ட்ல the body setting my body free, அதுதான் வந்து salvation. அந்த ஏன்னா those who are made free, salvation அடையறவங்க they can share in the glory and honor that belongs to God's children. So salvation தொடர்றது எதுன்னா glory. Salvation அடைஞ்சவங்க they share in the glory and rest of God's son.
அப்போ சால்வேஷன் எப்படிப்பட்ட சால்வேஷன், கடவுள் எப்படிப்பட்ட சால்வேஷன் கடவுளோட பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்க போறாங்க. ஈவன் த ஏஞ்சல்ஸ் ஆர் கியூரியஸ் டு see it. All the Old Testament prophets who lived before searched the scriptures to see the salvation that God is going to give his children. So Old Testamentல வாழ்ந்தவங்க கியூரியஸா பார்த்திருக்காங்க, ஏஞ்சல்ஸ் கியூரியஸா பார்க்கறாங்க to see the salvation, and all the creation of God that is subjected to perishability because of Adam. ஆடம் மூலியமா பூமி முழுசும் சபிக்கப்பட்டுச்சு. அப்போ ரெண்டாவது அந்த ஆடம் மூலியமா என்னோட பூமி earthly part of my body ஃபுல்லா பூமி முழுவதும் நன்மையினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கு. ஆடம்னால என்னோட earthly பார்ட்ல இருக்க குட்னஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆச்சு. ஆனா ரெண்டாவது வந்த ஆடம் ஜீசஸ்னால I am filled with goodness. The earth is full of his goodness. I am clothed with the life forever. I am clothed with fullness of life. Even my earthly body has hope. It is set free to enjoy the new life that my soul lives. இந்த அறிவு எனக்கு வேணும். என்னோட earthly body has a calling to live the life of my soul. That is the new life. அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன், earthly body ஒன்னு பண்ண வைக்கணும் to make it enjoy the life of my soul. பிரியமானவனே, உன் ஆத்மா வாழ்வது போல உன்னுடைய சரீரத்தை வாழவை. அதுதான் salvation. நான் இந்த salvationக்காக எப்படி பண்ண போறேன், how I am going to work for this salvation, which angels are curious to know, which the Old Testament prophets searched but they were hidden, and the secret was hidden to them. And all the creation of God is waiting in birth pain to attain their imperishability, seeing the salvation that God is going to give his children. அதை பார்த்து தான் தன்னோட imperishability-க்குள்ளே போதான். அப்போ எல்லாமே சால்வேஷனை நோக்கி காத்து கொண்டு இருக்கும் போது நான் என்னோட சால்வேஷன் குறித்து கவலையற்றவளா இருந்தா நான் எப்படிப்பட்ட மோசமான காரியத்தை பண்றேன். கடவுள் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிட்டாரு என் சால்வேஷனுக்காக. அத crucify ஆனாரு, planted seed ஆனாரு, he went to the grave, everything he raised of darkness naked, he stripped them naked. அது எல்லாம் வெளிரங்க கோலமாக்கி it made them powerless, setting us free. இவ்வளோ தங்கோட பாதாளத்திலிருந்து என்னுடைய ஆத்மாவை மீட்டு எடுத்திருக்காரு. அப்படிப்பட்ட காரியத்தை கர்த்தர் செஞ்சு முடிச்ச பிறகு earthly part of the bodyக்கு தெரியாது. ஏன்னா when I was baptized ஏசாமியோட மரிச்சு உயிர்த்தெழும் போது everything of me became parts of Christ. Now I belong to Christ. How can I leave my parts of Christ to be naked? Adam feels naked. கிறிஸ்துவோட ஆடமோட சரீரம் இல்லை. இப்போ my earthly part has become கிறிஸ்துவின் சரீரம் ஆயிடுச்சு. இப்போ கடவுளோட பேப்டைஸ் ஆகும்போது everything of me, even my earthly part has become parts of Christ. அப்போ கிறிஸ்துவை நான் பசியா இருக்க விடலாமா, கிறிஸ்துவை பிரிசன்ல இருக்க விடலாமா, கிறிஸ்துவை நிர்வாணியா இருக்க விடலாமா? ஏன்னா ஆடம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டாரு, ஆடம் 1. அப்போ கிறிஸ்துவை நான் நிர்வாணியா இருக்க விடக்கூடாது. கிறிஸ்துவ ஏன்னா the parts of Christ that is living within me, அது it has to know, it has to enjoy the life that God has given my soul. There are parts of Christ in me that are still waiting to enjoy the life that God has given my soul. Unless I make them believe, the earthly part of me has to believe there is a life kept for it. There is a new life that it's called to live. ஏன்னா it also belongs to Christ. அதுக்கு தெரியும். அப்போ நான் as a live person, what I'm going to do to my earthly body to set it free. அதனால தான் பவுல் சொல்றாரு, நான் சிலுவையை ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பாடியில நான் சிலுவையை சுமக்கிறேன், so that the life of Jesus will be seen in my body that perishes, that is earthly body. அப்புறமா I become like Christ in his death to see the resurrective power work in the part of the body that is still dead. So that even my earthly body will have the hope that it will be raised to new life. நான் I suffer for the good news to make my earthly body live. நான் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியா, பவுல் சொல்றாரு, நான் எந்நேரமும் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியை போல இருக்கிறேன். எந்நேரமா I'm in danger of death because of you. I'm like a cut off branch. அதே மாதிரி நானும் இருக்கிறேன். I become like a cut off branch to make my earthly body live. I who's alive in Christ become like a sheep ready to be killed to
to make my earthly body live. Every I become a sheep ready to be killed. Another Paul சொல்றாரு, I bear the death of Christ in my body, in one part of my body, to see the life of Christ in the part of the body that dies, subjected to death. Which is that body? Earthly body. அதுக்கு நான் salvation கொடுக்கணும். Life of Jesus அதில் வந்தால் salvation அடையும். அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? I suffer for the good news. நான் மரித்தாலும் உயிரோட வாழ்ந்தாலும் I want, இந்த உலகத்துல என்னோட purpose என்னன்னா, whether I live for Christ or whether I suffer for the good news, I have to show the greatness of Christ's love to my earthly body, which is still yet to be renewed, yet to know what has happened to it and enter into the salvation that God has given to it. இந்த மாதிரி calling தான் my divine purpose. I suffer for the good news to bring salvation. I become like a sheep ready to be killed to set my body free. ஒருவன் தன் சரீரத்தை டிஸ்ட்ராய் பண்ணா கர்த்தர் அவனை டிஸ்ட்ராய் பண்ணுவார். ஏன்னா அவனுடைய சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம். அப்போ whoever bounds his spiritual body, earthly body in chain, he is not honoring his Sabbath day. Sabbath day has come to set yourself free. அதனால சொல்றாரு Pharisees கிட்ட, நீங்க வெளிப்பிரகாரமான பிசிக்கல் பாடியை பனிஷ் பண்றது Sabbath day கிடையாது. நீங்க உள்ளான மனுஷன்ல உங்களுடைய earthly part of body is still bound in chain. You have bound it in chain. You have put it in prison. Set it free. அதான் உண்மையான, அதான் salvation. நீ salvation பண்றது தான் Sabbath day. Sabbath day is setting your body free. Sabbath day is setting those parts of Christ free in you. That parts of Christ are still bound in you. Set them free. அதான் அவ சொல்றாரு, அதுதான் உண்மையான Sabbath day. உனக்குள்ள இருக்கிற பங்கை நீ ஃப்ரீயா ஆக்காம how can you make it enjoy the life of the soul? அதெல்லாம் பிரியமானவனே, உன் ஆத்மா வாழ்வது போல உன்னோட earthly body part of bodyயும் வாழவே. அதுதான் பரலோக ராஜ்யமே வந்திருக்கு. அந்த பரலோகன் சித்தத்தை பூலோகத்துல என்னோட earthly bodyல செய்யறது, so that my earthly body will enjoy the new life that God has given to it. அதனாலதான் சொல்றாரு, when I live, ஒரு வசனத்தை 2 Corinthiansல படிச்சு பார்த்தா நம்ம என்ன சொல்றாங்கன்னா, when I live in this earthly body I feel naked. ஆடம் ஃபீல் பண்ணல நேக்கடா. when I live in this earthly body, ஆடமோட சரீரத்தை சேர்ந்தவள வாழும்போது, அதுல நான் வாழும்போது I feel naked. I always born in this tent. இந்த உலகத்துல நான் வாழும்போது earthly bodyல நான் வாழ்றேன். இந்த earthly bodyல வாழும்போது I feel naked, I groan because I have the sense of punishment, I feel the sense of judgment. ஆனா நான் வாழும்போது எப்படி வாழ்றேன்னா, I live by faith in Son of God. அப்படி வாழும்போது, அந்த earthly bodyல வாழும்போது, the only solution is that I live by faith in Son of God. Only when I live by faith in Son of God, I clothe my earthly body with fullness of life. Only when I clothe my earthly body with fullness of life, இது என்ன சொல்லுதுன்னா, it is a guarantee that even my earthly body is called to enjoy the new life. அப்போ நம்ம எவ்வளோ நான் சன் ஆஃப் காட் மேலே ஃபெய்த் வச்சு வாழ்றேனோ அவ்வளோ என் earthly body is clothed with fullness of life. எவ்வளோ fullness of life என்னை மூடுதோ அவ்வளோ I can be sure even my earthly body has hope. Even my earthly body is called to share the new life found in Christ. இதுதான் என்னுடைய காலிங், இதுதான் என்னுடைய டெஸ்டினி. ஸோ இதுக்காக நான் அழைக்கப்பட்டிருக்கேன்.